Guys, welcome to Desi Girl Traveler and welcome to yet another episode. Guess where am I? आपको पता है मैं फिर से पहुंच गई हूँ लद्दाख and I'm in Leh and you can see me panting again, struggling to breathe. Anyway, Leh आके ये प्रॉब्लम होती है because I have suddenly gained altitude. फ्लाइट से आई हूँ मैं दिल्ली से ले. So what's the plan? Honestly बताऊँ, लद्दाख आने के लिए मैं हर बार बहुत एक्साइटेड रहती हूँ. You guys know that. जुलाई सीज़न शुरू होने वाला है यहाँ पे. And this time I'm here because I'm working on an itinerary to take you all to Ladakh with me. Experience Ladakh with Desi Girl Traveler. That's what I'm trying to work on. So yes, I'm in Ladakh for that. और आज मेरा दूसरा दिन है लेह में. I reached here yesterday and because I gained altitude, so I had to acclimatize well and I was resting. इस वाले vlog में I'm just gonna show you guys whatever I do throughout the day in Leh, and tomorrow onwards or maybe day after tomorrow onwards I'm going to explore different parts of Ladakh which I have not done in the past. तो मेरे चैनल पे मुझे लगता है अब तक लद्दाख के कम से कम 30-35 एपिसोड्स तो होंगे ही. I've explored Ladakh pretty well, but अभी भी बहुत कुछ है लद्दाख में देखने के लिए. And yes, it's a beautiful day. I'm staying at this place called Slow Garden, a tranquil oasis in Leh Eco Stay. मन था कि मैं काफ़ी शांत सी जगह पे रहूँ इस बार. वैसे मैं ये वाली जगह पे पहले भी रह चुकी हूँ. Oh God, I can either walk or I can talk. It's difficult to do both the things when I'm in the mountains. मुझे दिक्कत होती है guys. आप लोग कहोगे आप हाफती रहती है क्यों? आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ये वो. नहीं भाई, I'm very much fit. I have little bit of problem in the sense बचपन से वो problem है. I breathe from my mouth more. That's why when I speak I can't breathe properly. That's not a healthy thing, but this is how it is. So this is the place I'm staying at, Slow Garden. Meet Kaya, she's the yoga instructor here. Hello everyone. Come join yoga. Yoga से होगा. This place also offers long stay, just in case if you want to rent it for a month or something. I'm here for at least 2 weeks, that's for sure. और उन 2 weeks में ही मैं इधर उधर जाऊंगी लद्दाख को एक्सप्लोर करने के लिए. So yep, this is it and I'll take you guys along throughout my day. जो भी मैं करती हूँ इस वाले vlog में is not going to be something very exclusive. Did you like it? I love it. Yeah? 5 check. Pass. This place is called Skara Monastery, although I don't see any monks or nun here. I came to just be inside the monastery and get into some conversation with the monks, but no luck today. Never mind. Beautiful view. आज जाके मुझे लेह में 3 दिन हो चुके हैं. So today is my 3rd day in Leh and I feel my body is acclimatized well
It's time for some paratha. और ले में अगर आपको best breakfast करना है, Indian breakfast, then you can come to this place called Kiran Dai's Kitchen. और यहाँ पे एक I Love ले का बोर्ड है, उसके just पीछे ही उनकी ये दुकान है. And I had featured this place in my vlog in 2020, yeah, but that time his shop was somewhere else. It was a small, like, you know, shop, not proper a restaurant back then, but now he has a full-fledged restaurant. And I'm just randomly chilling in Leh and trying to figure out what I'm supposed to do in the next 2 weeks. Still trying to, you know, crawling my way out to get different sort of content for you guys. So yeah, stay tuned and I wait for my paratha. No, I've ordered for pancake. I had paratha. 2 days I had paratha at different places. So mere liye it was enough, you know, having paratha every day. But I totally recommend you try paratha here at Kiran Dai's place. So much chai is here. That's banana pancake. How excited are you? Haven't had a pancake in weeks. Really? You know I love pancakes. Do you? Yeah. More than paratha. More than paratha any day. Okay, that's banana chocolate pancake. Honey? No, maple syrup hai. You want honey? Honey, do you want honey? I'm good. Tell me, how does it look like? It looks like it was made with love and not commercialization. Vibe check. Pass. Kaya checks vibe of everything. I call her vibe manager. Kaya speaks very good Hindi. How's the food, Kaya? कैसा है खाना? खाना बहुत अच्छा है. कितना अच्छा है? बहुत अच्छा. It's called Ma Jimpo. Ma Jimpo. It's such a shame on me, and I'm learning Ladakhi from somebody who has been to Ladakh for the first time. And I have been here so many times, but never cared to learn Ladakhi. Ma Jimpo. Majimpo. Ma Jimpo. Pancake is Ma Jimpo. It's funny, मैंने starting से बोला कि आप यहाँ पे पराठा is very good, and I myself did not eat it. But guys, here's a disclaimer. I have tried paratha at this place. That's why I have vouched for it. बहुत ही tasty पराठा है, but मेरा हो गया पराठा खा के. पिछले 2 दिनों से I have been eating paratha. So no more paratha. अभी इस टाइम पे ना लद्दाख में मौसम कैसा हो रखा है, लेह में सुबह और शाम को काफ़ी ज़्यादा ठंड है. एंड दोपहर में इट्स हॉट इन द सेंस एक पुलोवर में आपका काम चल जाएगा. एंड टुडे इज़ 4th of June. इलेक्शन रिजल्ट है आज तो. जिले नाम बताओ. स्टैंजिन नामशा. स्टैंजिन नामशा. नामशाक. स्टैंजिन नामशाक. पढ़ाई करते हो? पढ़ाई कौन से क्लास में? LKG में. ABCD सुनाओ. ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ. Wow. Hello. She wants to say something but बोल नहीं पा रही है. Name? Yes. You want my चश्मा? आपकी आंखें बहुत छोटी हैं, चेहरा बहुत छोटा है, चश्मा बहुत बड़ा है. करो. जुले. Look at the चुटक्की. Okay. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hey you guys, so it's evening time as you can see, and I just finished my yoga. I could not do it well. I gave it a little bit try. Kaya, how was my little bit of yoga? It was amazing. I could see the effort. I could see the commitment. Okay. And that's most important, isn't it? Yeah, vibe check. Vibe check passed.
She's our vibe manager. Part-time vibe manager, part-time yoga teacher. Okay, after yoga, we are waiting for pizza. I tried yoga. First of all, I've never done yoga at this altitude, you know. Ladakh mein first time I tried, and it's just been 2 days since I've come here. And excuses. पहला एक्सक्यूज़, इतने एल्टीट्यूड पे, एलिवेशन पे कभी ट्राई नहीं किया योगा. दूसरा एक्सक्यूज़, आई हैव बीन इन एक्सट्रीमली लाइक लो मूड ट्राइंग टू ओवरकम. टू बॉडी में वैसे ही बहुत ज़्यादा strength I'm not feeling these days, but I am happy about one thing that I tried. I stayed in the class for over an hour and I did try like thoda yoga. I did try, so I'm happy. You know, effort matters more than anything else. Commitment matters. Discipline, which I talk about every single time. It's so important to just be there and just try. So that's what I did and I'm very happy. और शाम हो गई है. आज प्लान था कि हम थोड़ा बाहर जाके we will have dinner. Like I have made so many friends here. I'm gonna make you all meet them. But looks like it's not gonna be possible क्योंकि वेदर यहाँ पे काफ़ी अलग सा हो गया. Like सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी थी और दोपहर में it became super windy and now you can see it's all cloudy. बहुत ज़्यादा ठंड है अभी. तो अगर आप लोग में से कोई भी ले अभी आ रहे हैं तो प्लीज़ पैक प्रॉपरली. एटलीस्ट हैव 2-3 जैकेट्स. कम विथ योर ऑप्शंस बिकॉज यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है. एक्चुअली आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ. एंड आई हैड थॉट कि शायद मैं ट्रैवल करूँ तो मैं डेली व्लॉग बनाऊँगी भी. बट यू नो जब भी मैं ऐसे कैमरे पे बोलना शुरू करती हूँ ना, एंड इफ़ इट्स नॉट रिलेटेड टू ट्रैवल, आई फील यार क्यों ही मैं किसी का टाइम वेस्ट कर रही हूँ और अपना भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ. इन पे अखरोट आएंगे, ये देखो थोड़े आ गए हैं. आई होप ये अखरोट ही हैं क्योंकि यहाँ पे एप्पल ट्रीज़ भी हैं. गाइस इफ़ दिस इज़ एप्पल और एप्रिकॉट प्लीज़ टेल मी अगर आपको पता है तो. बट आई गेस एप्रिकॉट है क्योंकि उसके फ्लावर ऐसे ही होते हैं. इट्स अ क्लाउडी इवनिंग एंड अ ब्यूटीफुल इवनिंग.